Shabbat Shalom, everyone. It's good to see you. We're going to begin our service on page 10 with Yedid Nefesh. Yedid Nefesh Avorachaman Mishoch Avdach Eritzonach Yarutz Avdach Kimo Mul hadarach ki yeralo yedidutach mino fetzuch bechotam igalena ufros haviv alai etzukat sheloma Ta'i eretz mikodach nagila v'nismechach ba'e'ahum ki ba'moed b'choneni ki me'olam Yadai dai 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 yadai dai 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 Yada dai 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 Yada dai 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 Yada dai 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 Yada dai 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 Yada dai 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 Yada dai 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 Yada dai 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 Yada dai 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 Yada dai 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 Yada dai 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 Lechun Ranana is on page 11. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena la'Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena la'Adonai. Naria, naria, letzur yishenu, nikadma fana betoda. Naria, naria, letzur yishenu. Bismiro naria lo lechu neranena lechu neranena lechu neranena l'Adonai lechu neranena lechu neranena lechu neranena l'Adonai. Bottom of page 12. 40 שנה כות בדור, ואומר העם תוהה לבבהם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, אם יבואון אל מנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בזו מיום ליום ישועתו. ספרו פגעים כבודו בכל העמים נפלאותיו כי גדול עליהם. Continue on page 14 at the bottom of the page. ישמחו השמיים ישמחו השמיים ישמחו השמיים ותגל הארץ ישמחו השמיים ישמחו השמיים ישמחו השמיים ותגל הארץ יהירם הים יהירם הים יהירם הים ומלואו יהירם הים יהירם הים יהירם הים ומלואו ישמחו השמיים ישמחו השמיים ישמחו השמיים ישמחו השמיים ישמחו השמיים ותגל הארץ יהירם הים יהירם הים יהירם הים ומלואו יהירם הים יהירם הים יהירם הים ומלואו
Let us turn to page 18, Zamru Ladonai. Adonai, Zamru Adonai Bechinor, Bechinor Vekol Zimra, Bechatzotzrot Vekol Shofar, Hariu Lifnei HaMelech Adonai, Zamru Adonai Bechinor, Bechinor Vekol Zimra, Bechatzotzrot Vekol Shofar, Hariu Lifnei HaMelech Adonai, Yiram Hayam Melo, Tevel Veyoshvei Ba, Neharot Yimcham Chav Yachad, Harim Yiraneinu, Lifnei Adonai Kiva, Lishpot Haaretz, Yishpot Tevel Betzedek, Ve'amim B'mei Sharim, Yiram Hayam Melo, Tevel Veyoshvei Ba, Neharot Yimcham Chav Yachad, Harim Yiraneinu. Let us please turn to page 20. Nai nai nai, yai nai 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 nai, yai nai 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 nai, nai 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 nai, nai nai nai, yai nai 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 nai, yai nai 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 nai, nai 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 nai. Romemu Adonai Eloheinu Ve'ishtachavu le'ar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'ar kodsho. Ki Kadosh Adonai Eloheinu romemu. Ki Kadosh Adonai Eloheinu romemu. Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'ar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'ar kodsho. Ki Kadosh Adonai Eloheinu romemu. Ki Kadosh Adonai Eloheinu romemu. Adonai Eloheinu Romemu. Let us please rise, page 21, Mizmor LeDavid. Mizmor LeDavid, Havu l'Adonai b'ne'elim, Havu l'Adonai, Kavod va'oz. Havu l'Adonai, Kevod shemo ishtachavu l'Adonai, V'yamra kodesh kol Adonai, al hamayim el hakavod hirim Adonai, al mayim rabim kol Adonai, ba'koach kol Adonai, behadar kol Adonai, shover harazim vayashaber Adonai et arzei Lebanon, vayarkidem kemo egel Lebanon, v'sim
Bemo Berenim, ay, 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 Kol Adonai, Hotel Avotesh, Kol Adonai, Yachil Midbar, Yachil Adonai, Midbar Kadesh, Kol Adonai, Kol Ayalot, Vayechesov, Yeharot, Uvechalo, Kulo, Kulo, Omer Kavod, ay, 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 Adonai Lama Bo Yashav, Vayeshev Adonai Melech Leolam, Adonai Le'amo Yiten Adonai Yivarech et Amo Vashalom, Nai, 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 Let us please be seated at page 22. You are the celestial light. Innocent eyes see you, clouds of sin hide you. You are the eternal light. The mind's eye scratches and searches and seeks. Only an aspect ever seen, never all. Ana bechoach. Ana bechoach, bechoach, gedulat yemincha, yemincha. Tatir tzirura kaberinat amcha, sagvenu, tarenu nora. Ana bechoach, bechoach, gedulat yemincha, yemincha. Tatir tzirura kaberinat amcha, sagvenu, tarenu nora. Ana bechoach, gedulat yemincha, tatir tzirura, tatit tzirura, kaberinat amecha, rinat amecha, sagvenu, tarenu nora. Gibor dorshe Yehucha kivavat shomrem barhem taharem rachamem zikatecha tamid gomlem ana bechoach gedulat yemincha tatir tzirura, tatit tzirura, kaberinat amecha, rinat amecha, sagvenu tarenu nora. Nai 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 We welcome the Shabbat bride, Lecha Dodi, page 23. Nai 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 Dodi likrat kala pene Shabbat nekabela lecha dodi
לקהלה פני שבת נקבלה שמור וזכור אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשפרת ולתפילה לך תודיע לקראת קהלה פני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונלכה כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשיה במחשבה תחילה לך תודיע לקראת קהלה פני שבת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה קומץ שעיר מתוך הפקה רב לך שבט בימי הבכה וכולי יחמור עלי כמלה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה הנערים מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך מעל יד בן ישי בן הלך מקרבה אל נפשי נפשי גאלה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה התעוררי כי באורך קומי אורי 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 שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לא תבושי ולא תקמי מה תשתוכחי ומה תחמי בך יחסו אני עמי ונבנתה עיר עתילה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה והיו לי שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך עם סחוס חתן חתן הכלה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תעריצי על יד איש בן הפרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצולה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה שבת מלכתה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה. Let us please be seated. Page 27, מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. טוב, טוב להודות לאדוני. טוב, טוב להודות לאדוני. ולזמר לשמך עליון. טוב, טוב להודות לאדוני. טוב, טוב להודות לאדוני. טוב, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב, טוב להודות לאדוני לחגי בבוקר חסדך לחגי בבוקר חסדך
באמונתך בלילות, באמונתך בלילות, טוב, טוב להודות לאדוני, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, באמונתך בלילות, באמונתך בלילות, טוב, טוב להודות לאדוני, טוב, טוב להודות לאדוני, טוב, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, טוב, טוב להודות לאדוני. Page 29. Adonai Malakut Lavesh, Lavesh, Adonai Ozitazar, Aftikon, Tevel Baltimot, Aftikon, Tevel Baltimot, Nahon Kisecha Me'az, Me'olam Ata, Naseu neharot Adonai, Naseu neharot kol olam yiseu, neharot yam mikolot mayim rabim, adirim mishper yam, adir b'marom Adonai, adir b'marom Adonai. Edotecha neyamnu me'od, lebeitcha na'ava kodesh, Adonai leorech yamim, Adonai leorech yamim, mikolot mayim rabim, adirim mishper yam, adir b'marom Adonai, adir b'marom Adonai. Let us please rise for Baruch, page 39. Nine, 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 nine. Yana nine 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 yana nine nine yana nine 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 yana nine 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 yana nine nine yana nine. Barechu et Adonai hamevorach. Baruch Adonai hamevorach leolam va'ed yadadai. Nai 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 yadadai nai 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 yadadai nai yadadai nai 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 yadadai nai 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 yadadai nai yadadai. Uma'avir yom umevi laila, umavdil ben yom uven laila. Adonai tzvaot shemo, Adonai tzvaot shemo. El chai v'gayam tamid yimloch, aleinu leolam va'ed. Baruch atah Adonai Amariv Aravi. Page 40, Ahavat Olam. Ahavat Olam Beit Yisrael Amcha Ahavta
תורה ומצוות וקימו משפטים אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונזמר בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו ובהם נגד ימם ולילה. ואהבתך אל תסיר לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרת מאוד על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה שמות. ושמתם את דברי לבביך ויאמר משה לאמור דבר בני ישראל ואמרת והיה להם הציצית וראיתם אותו למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. Let us please turn to page 44. מי כמוך. מי כמוך באלים אדוני. מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילות עושה פלא נורא תהילות עושה פלא מלכותך ראו בניך בוקע הים לפני משה זה לי אנו ואמרו זה לי אנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. Your children recognize your sovereignty as you split the sea before Moses. This is my God, they responded and said, Adonai will reign forever and ever. Adonai yimloch le'olam va'ed. Page 45. Hashkivenu Adonai Eloheinu לשלום והעמידנו מלכנו לחיים.
השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים ופרוס עלינו סוכת שלומך ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים אמן ופרוס עלינו סוכת שלומך ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים ועל ירושלים ועל ירושלים Amen. Let us please rise for Shamru, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורות המורית עולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורות המורית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם אותי לעולם אותי לעולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורות המורית עולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורות המורית עולם וביום השביעי שבת וינפש שבת וינפש שבת וינפש ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורות המורית עולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורות המורית עולם יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכו בית ישראל ועגלה ועגלה ובזמן קריב יאמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקדושה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמא ויאמרו Amen. We continue praying the Amidah, beginning on page 47. We pray the Amidah silently.
If you finish praying the Amidah, please be seated. We continue with Shalom Rav, page 51. Shalom Rav, Al Yisrael Amcha, Tasim Leolam. Shalom Rav, Al Yisrael Amcha, Tasim Leolam. Ki ata hu melech Adon lechol hashalom. Ki ata hu melech Adon lechol hashalom. Shalom Rav al Yisrael Amcha, tasim leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha, tasim leolam. B'tov beinecha levarech et Amcha Yisrael b'chol עת ובכל שעה בשלומך. Shalom Rav al Yisrael Amcha, tasim leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha, tasim leolam. Tasim leolam, tasim leolam. May the one who creates peace on high bring peace to us and to all Israel and to all who dwell on earth. And let us say, Amen. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru amen. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru amen. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru amen. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru amen. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru amen. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru amen. Kaddish Shalem, page 54.
יקרא וגרשמי רבה, בעלמא דיברה כדותי וימליך מלכותי בחיי חוני וימי חוני וחי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ימרו, אמן יהי שמי רבה מברך, והעלם עולל מעלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה, בריחו לאין לה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירון ועלמה ואמרו, אמן תתקבל צלות תהון ואותהון לכל ישראל, כל דמון ונשמיה ואמרו, אמן יהי שלום הרבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן. Shabbat Shalom. So we find ourselves a couple of days away from beginning our observance of Hanukkah. And you know, Hanukkah is one of those holidays that really should inspire us not only to be better people, but to actually bring light about in the world. And I think there's a beautiful, beautiful pasuk, a beautiful verse in this week's Torah portion that actually guides us into how to be helpful into bringing light into the world. Before I tell you that, let me ask you this. Have you ever asked for directions in a Latin country? Like in Mexico or in Italy? And have you ever been given the wrong directions? And you know why that happens? That happens because, as a Latin myself, you rather answer than demonstrate that you have no idea what you're talking about. So even if you have to, and if this is an American tourist, even better, right? If they ask you where something is and you don't know, you just, kind of like make it up as you go. So this week's Torah portion has the opposite example of this. We find Joseph, right, whose father has just given him the coat of many colors, who we know now is loved more than the other brothers. We find him wandering in the field. He really wants to go be with his other brothers, with his older brothers. And as he's wandering in the field, he actually comes upon the city of Shechem. And the biblical text is actually very, very unusual. It says, Vayavo Shechema, and he came unto Shechem, Vaymatzeu ish ve'ine to'ev asadeh, Vayishaleu ha'ish leimor ma tevakesh. And as he was wandering in the field, a man came upon him and asked him, what are you looking for? He's trying to give him directions. Luckily for Joseph, he was not in Mexico. And so he tells him he's looking for his brothers, and he sends him on the way to his brothers. Now, you know the rest of the story, and that's not what I want to talk about tonight. I want to talk about this man, Aish. There is no name for this man in the Torah. Rashi, however, says he's one of the most important characters in the entire Torah. Because had he not sent Joseph to his brothers, Joseph would have never been put in the pit, sold to slavery, descended to Egypt, risen to glory, saved Egypt, the Jews come to Egypt, being enslaved, and then freed by God. In other words, had it not been for that man, we wouldn't be sitting here tonight. And he has no name. So you would think that somebody so important in the story of our people would have a name. And by the way, just like every midrash tries to figure out like what Noah's wife's name was and who was Moses' father-in-law's second surname, whatever it was, right? In this case, the midrash does not try to figure out who this man was. For some reason, we decide that leaving it alone is the best thing we can do. And I believe that that's our way of saying that there are really no coincidences in life. That sometimes some things that happen to us, some people that are placed on our way are actually God sent. And sometimes it's better not to question why they went to where they were at a certain time for us to be there at the same time as them. So last night at our board meeting, I told the story I'm about to tell you tonight because I cannot get it off my mind. This past week, we were in Mexico City, me and Liz, and we were there for a wedding of one of our members' granddaughters.
a little girl named Elise that I've known since she was 2 years old. She's not 2 years old anymore. And she decided to get married to her boyfriend in Mexico City. Now, they've been dating for 15 years. They met each other at sleepaway Jewish camp, which is also an incredible thing, right? Anytime you do a wedding for two kids that met at camp, it's like a magical moment. You're vindicated. Everything good that had to happen within the umbrella of the Jewish community actually happened. The stars aligned. This is what we're here for. But, nothing prepared me for being in Mexico City, downtown Mexico City, which is really a remarkable place. Every building there is from the 17th century, or every other building. And so the wedding was in this palace from the 17th century. And as I'm standing there, and the Supreme Court of Mexico was right behind me, I could see the flag flying and everything. I started to think, how did I get here right now? I've done weddings in Mexico. I'm from Mexico. All my life, I thought this is what I was going to be doing all my life. How did it happen that I got to Las Vegas, and two people from my congregation are getting married in Mexico, and I'm now here marrying two Americans? I'm the only Mexican at the wedding, me and the waiters. How on earth did that happen? So, and by the way, in Mexico, all the waiters are Mexican, so, you can actually say that. So, what exactly happened? And I started thinking about the story of how I got here. So, I was on vacation in New York City, and I had actually sent my resume to Temple Bet Shalom that previous November. This was February. And nobody answered me. Nobody sent me a letter. So I figured they don't want me, right? So I had completely forgotten about Las Vegas. And I went to the seminary to visit one of my teachers. And I'm sitting in his office. He was in charge of placement of the rabbinical assembly. And this random secretary that I never seen before, and I don't know her name until this day, walks into the office and tells Rabbi Schoenberg, says, the weirdest thing's happening. Somebody's on the phone looking for Rabbi Goodman. They're from Las Vegas. And this person claims that they cannot get in touch with Rabbi Goodman because he wrote the wrong phone number in his resume, which is vintage me. So I said, that's weird. So she says, would you like me to put her through? I said, sure, why not? So she put somebody through on the phone. There was Sandy Manning, who was president of the temple at the time. And I started talking with her, and the rest is history. But I was in the right place at the right time, and this secretary, who I still do not know who she is, because she doesn't work at the seminary anymore, because of her walking into that office at that time, I'm basically standing here today. It's kind of like the story of that man. Sometimes the story of our lives is turned upside down and changed with one single interaction. Now, what I want to share with you this evening is the idea, not that we are the ones whose life is always changed by these interactions, but what about if we have the opportunity to change somebody's life by being there at the right time in the right place? And by the way, the person who is on the receiving end of this usually doesn't even know what hit him or her. But when you are the person that's trying to help, you are actually proactively trying to alter the course of history. Because that secretary could have stayed at her desk. She could have said, when he comes out of the meeting, I'll tell him somebody called him. But she didn't do that. So I really believe that it's important for all of us to understand that we have to act like this man. That when we see the opportunity to place somebody on the right track, to go on the right journey at the appropriate time, we have to do it. And we do that with words of encouragement. And we do that by caring about others. So many times we hear, mind your own business, don't get involved. This man over here in our Torah portion did the opposite of minding his own business. He was a yenta. But he actually changed our story, all of us. And that's why I think this message is so important.
So, dear friends, when you have a chance, and when you see somebody who's lost, maybe give him or her the right directions. Don't do the Latin thing, please. And send them in the appropriate direction so they could actually fulfill what their life and their destiny have in store for them. Shabbat Shalom u'mevorach. Let us please rise. We're going to continue on page 73 with Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem L'Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruch Hu Ni L'Shalom, Malachei HaShalom, Malachei Elyon. Melech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzeitchem L'Shalom, Malachei HaShalom, Malachei Elyon. Mi Melech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Let us now turn to page 55. We remain standing for Kiddush. We would like to invite all the children that are with us this evening to please come up to the bima to help us with Kiddush. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei puri hagafe. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'ratzavanu, v'shabbat kodsho ve'ahava uvratzon hinchilanu, zikaron lema'aseh bereshit, ki hu yom techila lamikrae kodesh. Zecher letziat Mitzrayim, ki banu bacharta, ve'otanu kitashta, mikol ha'amim, b'shabbat kodshecha, be'ahava uvratzon, hinchaltanu, baruch atah Adonai, mikadesh HaShabbat. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Let us please remain standing for Aleinu, page 56. Aleinu l'shabeach ladon hakol, latet gedula leotzer bereshit, shelo atzanu koyei haratzot, velo samanu k'mishpechot ha'adama, shelo sam chalkenu kahem, vegoralenu kechol hamonam, v'anachnu korim, umishtachavim umodim, lifnei melech malachei hamlachim, HaKadosh Baruch Hu, Sheinu Teshamayim ve'Yosed Haaretz. Shel Shamayim ve'Yosed Haaretz. Al ken nekaveh lecha Eloheinu li'rov me'ekarav, zekav v'kaver kedoli min ha'aretz. Kagatu b'toratecha Adonai himlok le'olam va'ed, v'nemar v'haya Adonai l'melech al kol haaretz,
Bayom hahu yeh Adonai echad Ushemo echad. Please be seated. Following is a list of yortzats at Temple Bet Shalom for the coming week. Eli Basso, Susan Berman, Mildred Berner, Tony Braverman, Michael Brookman, Ginny Brown, Ida Levy Caesar, Shiloh Kogan, William Finn, Harry Friedman, Gertrude Fruchter, Bernice Glazer, Saul W. Gold, William M. Goldenzweig, Bernard Harris, Morris Hain, Deborah Herman, Edith Solomon Ilan, Michael Katz, Saul Kaufman, Ginny Mack, Irving Marems, Goldie Merkin, Miriam Metzenbaum, Daisy Newmark, Merlin Osher, Sonia Passon, Rita Perlmutter, Joseph Porath, Marvin David Primack, Samuel Riesman, George Rosenkrantz, Herman Rubin, Sarah Shore, Jacob Schudenfrey, Rose Schwartz, Gary Schwartz, Faye Schwartz, Alice B. Schwartz, Goldie Shapiro, David Sirota, Jeffrey Charles Starr, E.C. Steinberg, Carol Susholz, Abe Turchin, Marilyn Rittman, Warwick, and Lois Wilkins. Mourners and those serving yortzeit, please rise for the Mourners Kaddish, which is on page 58. Idgadal ve'itgadash shemei rabah, ve'alma dibrach hirutei ve'yamlich malchutei, v'chayechon u'vyomechon u'vchaye dechol bet Israel, ba'agala u'bizman kariv ve'imru amen. Yehei shmei rabah mevarach l'olam u'l'olmei almaya, yitbarach ve'ishtabach ve'itpa'ar ve'itromam ve'itnaseh, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירם בעולמה ואמרו אמן. יהא שלם הרב אמין שמיה, בחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please be seated. I'd like to call upon Rebecca Horwich, member of our board of directors, for the announcements. Shabbat Shalom, everyone. We look forward to seeing you tomorrow morning at 9 a.m. for Shabbat morning services. During the week, join us for Morning Minyan, which meets on Sunday at 9 a.m. and at 7:30 a.m. Monday through Friday. Morning Minyan is followed by breakfast sponsored by the Dorff Family Minyan Fund. Saturday night, senior and junior USY are joining in on the party bus scavenger hunt. On Sunday, Kadima heads out to Flipping Out Extreme. Tuesday, Women's League Book Club meets in the library. Wednesday is the USY Kadima Hanukkah party. Thursday is Intro to Judaism and Hebrew Literacy. And join us next Friday evening for Acoustic Shabbat. Details for all these programs and more can be found in your Shabbat handout and weekly TBS email. Following services, please join us for Oneg in the large social hall. If you are new and would like to learn more, please stop by the table with the blue cloth where the TBS board member will be happy to greet you. If you know someone in the hospital or a care facility, please let the office know so we can offer support. Shabbat Shalom. And just a reminder, if you actually want to join us in the March of the Living, there's a deadline coming like around the 20th of December. So please let me know. I'm actually very excited. We managed to fill a bus between Congregation Ner Tamid and Temple Bet Shalom, believe it or not. It's actually very, very good. If you know any juniors or seniors in high school, it's a great opportunity for them to go as well. The deadline for them to go is also coming up in the next week or so. Right, and we have funds available for the teens to go on the March of the Living. So please, if you know anybody who's interested, just send them our way. It's an important thing to do. We're going to conclude our service with Adon Olam, page 211, followed by our special blessing. Adon Olam, Hashem Alach, B'terem kol Yitzini,
והתנשא והפסוק כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא חיה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני והמשל לו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמזרע והוא עיני והגואלי וצור חבלי בעת צרה והוא ניסי ומנוס לי ונת כוסי ביום אקרא בידו הפקיד רוחי והייתי שן ואירה ואם רוחי גבייתי אדוני לי ולא יירא ני 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 יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום יברכך אדוני וישמרך אדוני יעש לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, שבת שלום ומבורך. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלם עלינו ועל כל העולם, סלם ושלום. סלם עלינו ועל כל העולם, סלם ושלום. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלם עלינו ועל כל העולם, סלם שלום. סלם עלינו ועל כל העולם, סלם שלום. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם.